நம்ம சேனல்ல விளம்பரம் கொடுக்க விரும்புறவங்க திரையில தெரியுற இந்த 2 நம்பர்ஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயகுமார். நாட்டில் 1008 பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல, அது எல்லாமே எதிரொலிக்கிற ஒரு இடம்னா நம்ம நாடாளுமன்றம். அந்த நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள எம்பிஸ்லாம் என்னென்னவோ பேசியிருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. கூடவே பிரதமர் மோடி அவர்கள் சார்ந்த ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. இதையும் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கே முழங்கு எப்பக்கம் வந்து புகுந்து விடும். இந்தி எத்தனை பட்டாளம் கூட்டி வரும். கண்ணை கிளிபட நேரும் கட்டாய இந்தியை வெட்டி புதைப்போம். I am Vaiko. You want to be small? Who are you? I am Vaiko. I am a product of Anna movement. நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் எல்லா அலுவல்கள்லையும் பிரதமர் மோடி அவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. சில முக்கியமான அலுவல்கள் மட்டும் அவர் கலந்துப்பாங்க. அந்த வகையில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் நேரடியாக நம்ம நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்தாங்க. அவங்க இந்த மகா கும்பமேளா இருக்குல்ல, இதை பற்றி ஒரு பெரிய ஸ்பீச்சே கொடுத்தாரு. ஒரு 15 நிமிஷம் கூட போயிருக்கோம் அந்த ஸ்பீச்சு. அவ்வளோ தூரம் நீண்ட நெடிய ஸ்பீச்சை அவர் கொடுத்துருந்தாரு ஒன்லி கும்பமேளாவை பற்றி. அப்போ என்னென்ன சொன்னார்னா, மகா கும்பமேளாவில் நம்ம இந்தியாவோட சக்தி இருக்குல்ல, இதை உலகமே பார்த்துச்சு. இவ்வளோ வெற்றிகரமாக அந்த மகா கும்பமேளா நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. இதை சாத்தியமாக்குன கோடிக்கணக்கான மக்களை நான் சிரம் தாழ்ந்து வணங்கிடுறேன் அப்படின்னு மோடி அவர்கள் சொன்னாங்க. இப்படியே பேசிகிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு இடத்துல எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள்லாம் இருக்காங்களே, அமளியில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கும்பமேளா உயிரிழப்புகள் இருக்குல்ல, அதை பற்றி ஏன் நீங்கள் பேச மாட்டீங்க அப்படின்னு கிளற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாட்டில் நிறைய முக்கியமான பிரச்சனைகளாக இருக்குது, அதை பற்றிலாம் பேச மாட்டீங்கன்னான்னு இன்னும் ஒரு ட்ரிகர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த அமளி தமிழி வழுக்க இந்த அவையோட மையத்துக்கு இந்த எம்பிஸ்லாம் வந்து அமர்ந்து தர்ணா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதெல்லாம் நடக்குது உள்ள. இதுக்கப்புறம் பிரதமர் மோடி அவர்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாங்க. இந்த அவையும் சிறிது நேரம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுச்சு. இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு. ஆக்சுவலாக முன்னாடி இப்போ 2 நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த எம்பிஸ்லாம் இருக்காங்களே, அவங்கெல்லாம் அவங்க தொகுதி பிரச்சனை சார்ந்து பேச ஆரம்பித்தாங்க. மத்திய அரசை சாடி நிறைய விஷயங்களை பேசுவாங்களே, ஏன்னா எதிர்க்கட்சிகள் எம்பிக்கள் தானே, அதை பேச ஆரம்பித்தாங்க. அவ்வளோ ஏன் சில முக்கியமான விஷயங்களை அவங்க கார்னர் பண்ணி, நீங்கள் ஏன் இதெல்லாம் பெருசாக நீங்கள் கேர் பண்ண மாட்டீங்கன்ற மாதிரிலாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதில் நான் வைகோ இருக்கார்ல, அவர்லாம் பேசினார் பாருங்க, மாதிரி உச்சக்கட்ட ஆவேசத்துக்கே போயிட்டார். அந்த சபாநாயகர் சேரில் ஒருத்தர் அமர்ந்துருந்தார், விட்டு அவருக்கு பெரிய கிளாஷ் ஆகிட்டு இருக்கும் போல இருக்குது. அந்தளவுக்கு சீண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க அந்த வைகோ அவர்கள்லாம். இப்படி திமுக காங்கிரஸை சேர்ந்த எம்பிக்கெல்லாம் இருக்காங்களே, அவ்வளோ விஷயங்களை பேசினாங்க. இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறவங்களுக்கு, ஏன்னா இதெல்லாம் தமிழக மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக இந்த லிஸ்ட் அவுட்டை கொண்டு வரேன். பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக. இந்த மதிமுகவோட வைகோ அண்ணன், அப்புறம் திமுக அரக்கோணம் தொகுதி எம்பியான ஜெகத் ரட்சகன், அப்புறம் காங்கிரஸோட எம்பியான கார்த்திக் சிதம்பரம், சிவகங்கை இருக்குல்ல அந்த தொகுதி எம்பி, அப்புறம் மயிலாடுதுறையோட காங்கிரஸ் எம்பியான சுதா அவர்கள், டிஎம்கேவோட வில்சன் அவர்கள் அண்ட் சிதம்பரம் தொகுதி எம்பியான திருமாவளவன் அவர்கள், இத்தனை பேரும் நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள என்னென்னலாம் பேசியிருக்கான்னு இப்போ முழுக்க பாருங்கள். ஏன்னா இந்த ஷோவை பொறுத்தவரை நான் பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை, ஏன்னா அவங்க பேசுறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். பாருங்கள். Honorable Sri Vaiko, Mr. Vaiko, your name is after Mr. Ghanshyam Tiwari. He has donated 3 minutes from him. No sir, it's not the practice. Please, you speak on the point. Honorable Mr. Deputy Chairman said, serious discussion is going on about Manipur and what is happening there. Your concern for him. Rape, murder, arsoning, everything is going on. Yes. Hundreds and hundreds of people have given their lives. Yes. One simple question. Yes. $1 million question. Yes. The Prime Minister of India is the custodian of 140 crore people. Yes. What business he has got in other countries? Yes. Whenever we ask, he is in this country, that Please, country. you cannot He is comment the on Honorable Prime Minister This will for not go. all countries. It's a constitutional. Why he did not go to Manipur? No, please. Why Please. he did not go to Manipur? Please. He failed in his duty as a Prime Minister. Nobody will do that. He is going every country after country, Yes. but not Manipur. No Manipur comment is on not his in way, India. sir. It will not go on the record. Please. Why, sir? What is unparliamentary? What is unparliamentary? Prime Minister's What foreign is visit will not unparliamentary? go. Please. What is Please. unparliamentary? What is unparliamentary? माननीय प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा पर आप कुछ Sir. नहीं कर सकते. You speak on The same subject. time, in the whole
The whole country is agitated on another issue. You please speak. You are losing your time. Mr. Prime Minister means PM. Our Prime Minister means picnic minister. He's yes, he's touring all the country. No comments on. He's touring all the country. You know he's on the constitutional post. You cannot comment like this. This will not I go on the already record. said it. I will repeat it. Please, I'm no. not bothered about you. No, please, I have please. seen so many people Please like you. speak on the subject. So You speak many. No, Hundreds and no, hundreds. please speak on the MPs. subject. I That am not will go on the bothered. record only. I speak Please. from my heart. Speak. You speak. I am Vaiko. You want to be who Yeah, are please, you? you I are am losing Vaiko. your time. I am a product of Anna movement. Please. I am a product You of speak. You are losing your time. You are losing your time. You are losing your time. Sir, you should be liberal. You know all. I have to speak to the time. Please, please. You speak. Sir, order, please. No, no. I'm order. Please. You take your seat. You take your seat. आप जानते हैं मिस्टर जॉन पीटर्स यू नो प्लीज टेक योर सीट प्लीज टेक योर सीट प्लीज टेक यू स्पीक अदरवाइज आई विल प्रोसीड எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கே முழங்கு எப்பக்கம் வந்து புகுந்து விடும் இந்தி எத்தனை பட்டாளம் கூட்டி வரும் கண்ணை கிளிபட நேரும் கட்டாய இந்தியை வெட்டி புதைப்போம். This was our war song in anti-Hindi agitation. It's going on for 80 years. 80 Your years. time is now, over. sir. Now, Please conclude. in Allahabad, some 3 months back, a conference was done by Hindu Mahasabha and Bajrang Dal and Hindutva forces. A You conference. speak on the subject, please. Sir, this is a subject. Speak on the subject. Sir, Please. appropriation bill, you can speak anything under the sun. I have got, yes, I have got the experience of 24 years in the Your parliament. time is over. Yes, you I are know, very experienced. Mr. I know. Chairman, you may not know the rules and the convention. I You know know the the rules. rules per time. Appropriation Your bill, time is you can over. speak anything under the sun. Your time now, is over. In the new education policy, that should be thrown into the dustbin. Your time is over. No. I will call the next person. I am requesting New you. education policy, we are opposed. Our Dravidian model government run by Mr. Stalin, our leader, we have organized a Your time is over. I am Most of calling the other states, person. Please. they have not agreed. You conclude, New otherwise I am policy. calling other person. Hindi Please. and Sanskrit. I have burned a Bharat copy of the Sanja constitution Samba. of the public. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று சொல்லி திராவிட தேசத்தின் தலைவராக எங்களுடைய தங்க தலைவர் தளபதியினுடைய தொண்டனாக இருந்து இங்கே பேசுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதுவும் நீங்கள் பேரவைத் தலைவராக திராவிட இயக்கத்தினுடைய முன்னோடிகள் ஒருவராக இருக்கிற உங்களுடைய தலைமையின் கீழே இருந்து பேசுவதிலே மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. இந்திய ரயில்வே முதல் பாதை அமைக்கப்பட்டது 1883 டல்ஹவுசி காலத்தில். பாம்பே தானா, கல்கத்தா ராஞ்சித், சென்னை அரக்கோணம் கிட்டத்தட்ட 167 ஆண்டுகளாகி இருக்கிறது ரயில்வே துறை இந்தியாவில் காலூன்றி. உலகத்திலே அதிகமான தொழிலாளிகளை கொண்ட ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நம்முடைய ரயில்வே துறையாகத்தான் இருக்கும். முதல் பயணிகள் ரயில்வே 1853 ஆண்டு ஏப்ரல் 16 தொடங்கப்பட்டது. இந்தியா முழுவதும் சுமார் 8500 ரயில் நிலையங்கள் கொண்டுள்ளது. மொத்தம் இருப்பு பாதைகள் நீளம் 1,21,407 கிலோமீட்டர். இந்திய ரயில்வே தினந்தோறும் 11,000 ரயில்களை இயங்குகின்றன. இத்தனை பெருமைமிக்க ரயில்வே துறை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பது என்பது ஜனநாயக படுகொலையாகத்தான் நாங்கள் எல்லாம் காரணம். கிட்டத்தட்ட 167 ஆண்டுகளாக இந்த துறை வளம் குடிக்கின்ற ஒரு நிறுவனமாக நடந்து கொண்டிருந்தாலும் இதை தனியாருக்கு ஏன் தாரை வார்க்கிறார்கள் என்பதுதான் எங்களுக்கு புரியவில்லை. எங்களை பொறுத்தவரையிலும் என்னுடைய அரக்கோணம் தொகுதியிலே முதல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்கன்னு பார்த்தா என்னுடைய அரக்கோணம் தொகுதியில் தான். அந்த அரக்கோணம் தொகுதியில் தான் முதலாக, ஏன்னா தமிழகத்திலே இந்தியாவுக்கு வட மாநிலங்களுக்கு செல்கிற எல்லா ரயில்களும் அங்கேதான்
அரக்கோணம் வழியாக தான் சென்று செல்கிறது. அதை ஒரு 4வது முனையமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டுகோள் வைத்தோம். சோளிங்கர் மிக்கானை மறையாய் விளங்கும் விளக்கு எண்ணூர் புக்கானை புகழ் சீர் பொலிகின்ற பன்மலையை தக்கானை கடுகி தடங்குன்றின் விசை இருந்து அக்கார கனியா திகழ்கிற சோளிங்கர் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடம். அங்கே எல்லா ரயில்களும் நின்று செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டோம். அதுவும் நடக்கவில்லை. காட்பாடி ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஊர். அதுக்கு காட்பாடிக்கு மேம்பாலம் என்று கேட்டோம். அதுவும் இதுவரை செய்து முடிக்கப்படவில்லை. If the minister pays close attention to all the members' speeches, he will realize that there is so much demand from India, so much demand from every corner of India for simple services and amenities which the people of India demand. But unfortunately, the minister and the department and the government ignore these demands and spend their time on vanity projects and on ego projects. Every single member has listed out demands in his or her constituency which are simple, basic and absolutely necessary. I joined that long list as well. There is a need to extend the Pallavan Express which terminates in Karakudi to via Sivaganga to Manamadurai. There is a need to build an overbridge in Pullivalam. There is a need to build a subway in Namana Samudram. There is a need to build a subway in Ramnagar. And there is a need to reintroduce the Kamban Express which has been stopped during COVID. These are all simple demands of simple people living in rural India and in small towns. But this minister, who is a very articulate man and highly educated man, I'm not doubting his educational qualification, he has to listen to us and stop these vanity projects of trying to build, as my learned colleague Mr. Meena said, about giving numerous trains to Ahmedabad and having these mythical speed limits, the speed trains, which are never going to be achieved because there is no infrastructure for trains to travel at this speed. But these ego projects are constantly being funded and nothing is being done. As a Mayiladuthurai Parliament constituency is home to more than 100 temples which are over 1,000 years old. There is no place on earth which has so many millennial structures within such a short distance of each other. They are all living temples in that regular pujas are held daily without fail, and they are attracting lakh and lakh domestic as well as foreign devotees and tourists every day. This agrarian and coastal constituency is home to the famous Navagraha temples, which are a cluster of temples, each referring to one planetary god. Besides being the abode of several well-known Savit temples, my constituency has at least 17 of the 108 Divya Desam temples within 10 kilometers, which are holy place of Saivit fraternity. Vaideshwaran Koil, which is known for a famous Nadi Jodidam, wherein the past, present and future of the person is told and foretold with the help of the manuscript palm leaf stocked in the holy town, attracts several lakh believers, devotees and tourists all over the world. In Mayiladuthurai constituency, Win City, we have other equally famous worship places such as an ancient dargah in Nahur and a heritage value search in Velangani. These two places are also visited by lakh of devotees of all the faith and tourists from all corners of the world. To Deputy Chairman, sir. Sir, we grew up in school days reciting the national pledge. I quote, "India is my country and all Indians are my brothers and sisters." But today, I ask, does this government truly believe in these words? Because if they did, they would have stood by the people of Manipur. They would have held their hands in their darkest hour. They would have wiped their tears, rebuilt their homes and restored their dignity. But what did they do instead? They abandoned them, they ditched them, they let down the people during the hard times. Since May 2023, due to ethnic violence, a situation has taken the shape of a civil war, and the same has not come to an end till today, even after lapse of 22 months. When Manipur burned, when 2 women were paraded naked and sexually abused and tortured, and when homes were turned to ashes, when children cried for safety, when women were brutalized in most inhuman ways, where was our Prime Minister? He was not in Manipur.
He was not with the people who desperately needed their leader. He was abroad, shaking hands, seeking votes, running election campaigns, but he did not have the time or courage to step foot in Manipur and say to its people, I stand with you. I would like to remind Madam Finance Minister that rupee note, the word rubai is there. The rupee note, the word rubai is there. I will show that. Therefore, there is nothing wrong in using the Tamil word ru in our budget. Therefore, I would urge the Honorable Finance Minister to be gracious enough to help Manipur to come back to the normalcy and enough allocation be made for the state. Thank you, Chairman, sir. அகில இந்திய அளவில் 3000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கன்செஷன் என்கிற சலுகையோடு பயணித்து வந்தார்கள். 60 வயதுக்கு மேலான மூத்தவர்களும் அந்த சலுகையை பெற்று வந்தார்கள். அந்த சலுகைகளை உடனடியாக மீண்டும் வழங்க வேண்டும், அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு அமைச்சருக்கு வேண்டுகோளாக வைக்க விரும்புகிறேன். அடுத்து தென்னிந்திய மாநிலங்களை இணைக்கக்கூடிய வகையில் சரக்கு வாகனங்களுக்கான தனி பாதையை ஃப்ரைட் காரிடார் என்கிற அந்த தனி பாதையை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். தமிழ்நாடு புதுச்சேரியை சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாண்புமிகு வைத்திலிங்கம் அவர்கள் இது குறித்து ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறார். அதனை நான் வழிமொழிகிறேன். இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்திக்க வேண்டியது நாட்டு மக்களாகிய நீங்கள் தான். அங்கே உள்ளுக்குள்ளே நடந்தது உங்ககிட்ட காண்பிச்சிட்டேன். இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள். அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம். இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்ருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.